tukumbuka ghetto. Oh, ukitembelea watu kumbuka ghetto. Oh, ukitembelea watu kumbuka ghetto. Oh, najua hujatusahau, sahau. Ila neno moja angalau na hizi biashara zetu zisonge, tuache miadarati tukasome, mambo ya kona kona na ikome, njia zake muovu na tuchome. Sasa Baba naomba wetembea, maovu ya mtaa wewe kemea, kwa magonjwa ponyaji wekelea. Sasa Baba naomba wetembea, maovu ya mtaa wewe kemea, kwa wagonjwa ponyaji wekelea. Ukitembelea watu kumbuka ghetto. Ukitembelea watu kumbuka ghetto. Ukitembelea watu kumbuka ghetto. Ukitembelea watu kumbuka ghetto. Ukizuru watu wako maidadi, usisahau Kariobangi, ama baba dogo seriously, na Islando kwa maodi, na pia coach kwa masala, di kwa mabachela. Watu wangu wa Mathare namba 8. So Baba naomba wetembea, maovu ya mtaa wewe kemea, kwa wagonjwa ponyaji wekelea. Tembea, yeah. Baba naomba wetembea, maovu ya mtaa wewe kemea, kwa wagonjwa ponyaji wekelea. Naomba Baba, ukitembelea watu kumbuka ghetto. Ukitembelea watu kumbuka ghetto. Ukitembelea watu kumbuka ghetto. Ukitembelea watu kumbuka ghetto. Lazima tuwe pamoja. How are you? Good morning. Good morning, man. Uko fiti? Niko fresh. One of my favorite David Wanda songs. Yeah, najua. Hey, no masana. How are you? Good morning. How are you? You good? Good morning. It's a beautiful morning right here from Standard Media Group. And of course, you're going to love everything about us because it's Artistic Tuesday, meaning that you're just about to have an expressive morning. If you're out there, thank you very much for choosing KTN Home because we are number one when it comes to entertainment. And of course, we are the most informative when it comes to news. So, kama ko pale nje, thank you very much for choosing this station. And right about now, I just want to remind you the hashtags to use. Hashtag KTN Lifeandstyle. Hashtag Artistic Tuesday. That's the expression you're using this morning. And of course, you can follow me at Brian_Aseli. It's as simple as that across all social media platforms. That is Instagram, Facebook, and Twitter. But Ebu niambieni, I want to say a big thank you to the people of Nakuru for making Nakuru our home for the past month. We've just been in Nakuru. Yan nakwambia, very kind people and they're gifted. If you're out there and you're an artist, you'd like to be a part of us, Ebu, to me your hashtag. You never know. Keep on tweeting and retweeting. And right about now, we welcome David Wanda. And of course, there's some beautiful ladies who are joining me. You're going to get to know their names. Just wave so that people get to see you. Hey, Sawa, girl child. Hey. Of course, tumesema tutatoa ngoma na wewe, but we've never actually had the opportunity. Karibu. Asante, nashukuru. Introduce so that people get to know you. Napenda kujiintroduce hivi. David Wanda. Yes, David Wanda is my name. I am saved. Sisa wingi your part. So nipe yangu moja kama hiyo Brian Aseli. Nipatie ka kitu. Yenye sound hivyo. Hebu nipatie intro yenye nitakuwa na do pia mimi wakiniambia nijiintroduce nafanya. Mimi unajua mtu anajijua una understand. So mimi nilichagua what best works for me. So wewe sijui ninaweza kupatia alafu isikubambe, una understand. Hebu wewe ukitembelea watu wanakumbuka ghetto. Unajua tu kwanza uli grow up wapi? People want to get to know you. Mimi grow up mtaa inaitwa Kariobangi.
Karibangi. Eh. Hebu niambie how's life in Karibangi na baba Karibangi? dogo walishare 50-50. Walishare David Wanda 50-50. Mtaa moja ikuwezi. Manze. Umeisema. Hebu niambie hii game haijakuwa ni rahisi kwako. Very But true. people want to get to know the backstory of how you got to be David Wanda. You are not David Wanda. There's a time tu tulikuwa tunakuita David. I wasn't born David Wanda. You're not born David Wanda. Hebu tuambie, how did it come to be that you're now David Wanda? First of all, naweza sema that nikiwa primary school nilikuwa napenda sana music in general. But when nilifika class 8 nikaanza kurap. Coincidentally most of the singers right now nilikuwa na rap. Unaweza rap, hebu tuone kama unaweza rap sahi. Si sahi lakini nilikuwa na rap. Sahi wewe ni brand. Ni kama kuna mtu sitataja jina ameniambia asubuhi alikuwa na draw. Naweza taka sana kumwambia draw kitu sahi. Mwambie achore. Acha tu nisimwambie anajijua. So nikaanza kurap. Then when nifika form 1 form 2 kulikuwa na group moja mtaa yetu sasa baba dogo ilikuwa inatambulika sana, ilikuwa inaitwa Innocent Persons. Yani members wa group ndo walikuwa kusema mtaa. Nimesikiza ngoma za Innocent Persons. Nice. Na ilikuwa na rappers. Ilikuwa lakini ndio ulikuwa unaimba hapo. Mimi ndo nilikuwa naimba. So Azinawase ndo walifanya nikakuwa nako ka transition cause kuna siku nilienda actually sikuwa nimeenda kuwa na group, leader wao alikuwa producer in a way. So alikuwa ameniita ni record ka rap song kingine back then. And then akaniambia vijana tuache ama ilikuwa rap song gani? Vijana tuache biashara. Tu Aseli sawa. So when nilifika kwa chorus akasema that hii chorus haisuti song. Itabidi tumetafuta mdema imbe. Actually alitumia that word, alisema tutafute mdema imbe. So nikakuwa like mimi sipendangi hizi vako za sijui kuongeza sauti nyingine alafu inakuwa ni masauti mingi. Labda ulifika hapo ukasema sasa nataka dema imbe hiyo part. Mimi natoka. So nikasema hebu nipe words nijaribu basi, unajua kuna kuongana marapa na rap sing. Nikajaribu and then alikuwa like msee hebu fanya hivi, acha kujaribu, hebu imba sasa. Okay. Then nika give it my best and alikuwa very surprised. Actually mimi pia nilikuwa surprised sana. And then akaniambia hebu acha ndakuitia kitu. Then the other time tulikuwa tuna meet alikuwa anani introduce kwa wase wa Innocent Persons and alikuwa like nataka ujoin nao wase. Nilikuwa privileged sana kwa sababu wase ndo walikuwa say mtaa. Sunday hao ndio wako na gift mbaya sana. So nika introduce kwa crew. Introduce wa church wana bwana asifiwe. Ile asifiwe. Unajua hiyo shina maanisha kuna upako kabisa. Bwana asifiwe. So but sikuingizwa group kama waliniingiza on one condition, utaingia group but not as a rapper. Utaimba. And that's how nilianza kuimba. Kaimba kuna siku ikafika and then wase wa group wakadecide kila mtu akaanza unajua ilikuwa ni group ya wase wako high school. So nafikanga place wase wanaanza kukuwa na ambitions different, unaona wewe anataka kufanya opening day na affect group, closing day na affect true. So vile tulimaliza kila mtu akakuwa na ambitions different. Tu anataka kufanya hivi, anataka kufanya hivi. So tuliona kuna haja ya kufungiana, kila msee akaishia. But sasa mimi nilibaki hapo katikati because mimi sikuwa na any other thing yenye nilikuwa nataka kufanya. Mimi nilikuwa nataka kufanya muziki. Hii ndio ile part ulirudi Ocha ama kuna ile part yenye ndio hii ni unapiga story ukaniambia eti kuna part yenye muziki ilikuwa ngumu mpaka ukarudi Ocha. Ni sasa ndio sasa unaona kila mtu aliishia nikabaki alone, una understand? Wacha kwanza nicheke bro. Kumbe leo umenicheka mara mingi. Mimi nakucheka sana kwa sababu I'm actually happy about your journey. I'm not laughing at you. Lakini unajua kitu fani ni rappers who say ati raundi hii tunapeleka wasanii Ocha. Tunapeleka marapa fake Ocha. So mimi kama nilipelekwa Ocha. Ukapelekwa Ocha. Hebu tuambie sasa. Si ati ulikuwa fake. Si ati ulikuwa fake. Lakini niko nishaanza kucheka. Anacheka hata tujamuintroduce. Tujue jina kwanza alafu ndio watu wajue yeye ni Oimbogi. Hebu just introduce yourself. Hi, I am Angachi Omwitsa. I'm a singer, guitarist and songwriter. Nice. Thank you. Unajua na David Wanda? Nilimjua tu 5 minutes ago. 5 minutes ago. Akakuhijack. Mbona mnataka kukani kama nimekuja tu alone? Ni sawa. Ni sawa. Ukarudi Ocha. Ako talented. Ukirudi Ocha si ulikuwa peke yako Wanda. Mbona unaingisha mseko hiyo story? Pole. Haya, alafu hebu tuambie.
Ukarudi Ocha ukamake decision ya kuendelea na music kama nini ulifanya So me, Ocha? vile nilienda Ocha, actually intention ilikuwa kukaa huko for good, but after some months nilianza kumiss Nairobi man. Kwanza kama umezoea huku alafu uende place different place, ni very specific places, kuna network wase ujui, language ni different, shago unapanda mti ndio upate network na vitu kama hizo. So life ilikuwa hard sana, but then after some months kazini yangu fulani anawakingi kwa salon, aka call, mimi sikuwa na simu, alikuwa actually mzae, akamwambia niaje naweza ongea, naitwa Junior by the way, actually kwa ID, so home usiingie kwa his real name actually is David Junior. David Junior is his real name. So usiende home sema leo nataka kuongea na Junior, alafu kendaje? So akaambia mzae nataka kuongea na Junior, so nikapewa simu, and then alikuwa like unaweza taka kurudi nai ama life yako, because unajua kuna wasa unajuanga ukienda Ocha wewe life imekushinda wewe. Sasa actually hivyo ndio aliniuliza ama life yako imefika mwisho. Kwambia mimi naweza like sana kurudi nai, but vile life iko huko sijui vile naweza sustain hiyo lifestyle, bills and everything. Akaniambia that mimi niko na kuna mahali yenye najua kuna job opportunity, if unaweza naweza kuintroduce, because of your excitement ya kutaka kurudi nai. Sikuuliza hata ni job gani mimi, alafu sasa kitu kuzidisha, sasa alituma fare, you understand, ukajua hapa so, ni normal hata sikukaa 2 days, one day, the second day mimi nikarudi nai. Kurudi sasa nishafika nisha settle, ndo nikaanza kufikiria sikuuliza ni job gani. Sikupelekwa kwa job, ikafika kupelekwa nikapata ilikuwa kwa salon fulani, si salon actually ni beauty shop. Hizi nafanya watu wanamekiwangwa nails, mnafanywa pedicure, manicure nini. So ukaanza kutengeneza makucha ama ulikuwa na mop? Wajua safari ya msanii, by the artists usually go through a lot, but people don't get to hear the story. I'm just glad that you're the one who's sharing this. Yeah. Wajashare kwa blog. Very true. So nilikuwa nafanya hivyo, but juu sikuwa najua job, actually lazima kwanza ningetrainiwa. So ukitrainiwa actually ndio uoneshe boss wewe ni humble. Ndio nilikuwa na wipe na mop, nafanya hizo vitu zote ndio tu uoneshe boss ukijana deserve a spot as a worker, sasa si as msee wa mkono. So after some months ya kutrain actually mimi hata ikuwa nianze, nakumbuka kulikuwa na day clients wali flood sana hiyo place, walikuwa wengi. Then mimi niko hapo, nilikuwa nimekuja kama kawaida tu kutrain. Nikaambiwa niaje, usiambie mtu wewe ni train, ni sawa, kaza macho sawa, kuwa confident, chukua ule. Na hivyo ndo nilianza job. So ulikuwa unafanya nini exactly? Kutengeneza makucha ama kupaka, kuna vitu zinaitwa gel, normal polish. Sasa umekuwa star, umesahau. Naweza fanya serious, naweza fanya serious au cause sijaisema hivi, but so by that time bado hujaitwa David Wanda, ulikuwa unaitwa nani? Junior walikuwa wanaita Davy. So by that time saka jina ni Davy, panguza hapa mbio. Kaza macho upakane bakucha. So nikakaza macho, nikapaka, though kutokea poa sana, but mimi na thank God, mimi na believe to God alikuwa na mimi, because mimi nilikuwa naona hao wasi na walikuwa professionals wakipigiwa kelele, umenifanyia kazi mbaya. Let me tell you something, kitu nilirealize through hiyo journey ya salon yote. Usiwahi mess na beauty ya any lady, wana value sana beauty, urembo. Ukimfanya vibaya makeup, sijui umekata hizi vibaya, manzi mtakosana. So mimi uliza kina Chebeta hapo hivyo ni kama ni kweli. Manzi huwezi mess. So uliza tu dai. Huwezi mess na anything. But long story short, how did you meet David? How did you meet Bahati? Yeah, so ilikuwaje ukamista Bahati? Alafu tena mkapata wezi na Bahati. Ama pia uko ulikuwa na mop. That's on a light note. No, that's on a light note. Cause bro, mimi nataka watu get to understand that muziki si rahisi. Everyone sees David Wanda and they think that this David Wanda alitoka tu hivi mahali na akakuwa David Wanda. But unaona jani yako vile unatuexplainia. Ukachana story ya makucha later on, so karudi nikakuona later on unatafuta the second name after David. Ndio later on tukakupea Wanda. So EMB Records, talk to us about EMB Records really quick. EMB Records were one of Kenya's
top record labels, acha niseme hivyo. They really helped me a lot. Nikiwa kwa salon ndo actually nilikutana na the owner Bahati. Then nikamexplain the whole story, come up na the name David, which is my real name, and tuka Wanda because actually tuliona that everything that I went through truly I'm a product of God's wonders, you understand. So walini help sana juu vile nilikuwa tu David Wanda just like a normal artist, but through them na efforts zao zote tulipush. Pia mimi nilikuwa na part yangu hao nafanya hao till David Wanda at least ako somewhere sahi, not sijafika at the top. Sipenangi kusema hivyo because sipenangi kusema niko somewhere because nikisema hivyo nda settle. So at least niko somewhere, and now thanks sana, but ili reach point nikaona that nani tu kutoka nje niangalie pia mimi opportunities zangu huku nje pia as David Wanda sasa. Later on umefanya poa, you did a first song, second song, third song. I love all your songs. Actually all your songs after you were branded as David Wanda zimekuwa ni hit songs, which is also a wonder. But true. Now you're in Safi Records. Ilikuwaje mpaka ukatoka ukaenda? Now after sana watu walipigana huko AMB Records. Tuambie. Usiogope, waambie wa Kenya kama mlichapana huko ukaokota nani. Hapana, hakukuwa na kupigana yote. And actually today nikipatana na Bahati hapa ndampatia respect yake just as I used to respect him when tulikuwa tunawaka na yeye. Respect a change, you understand. Actually sai I think nam respect more than your time, you understand. Because I deserve what ili happen MB naweza sema that ilikuwa tu ni mpango ya Mungu. Ilifika time yangu ya exit, and ningekataa maybe something worse would have happened. So mimi niko hapa because of God wali plan. God wali plan. You have a new song, talk to us about it. And it's under Safi Records, to about it, so people go and find it, so that niongee na wale ladies pale wamengoja sana. Niko na new song actually under a new YouTube channel ilifunguliwa juzi, and Safi Records ni wase wa awesome yo design, yani waliona nilio explain yani dia mimi kwa a new YouTube channel, and walikuwa like ni sawa. Kitu poa na Safi is that wanasikiza artist sana before they even make a decision, wako like unaona aje hapa na hapa. Pia one thing about Safi ni that as in their efforts towards kudeliver products zao, as in perfection, yani ni sijui ni explain aje. Unaenda the song Mgani is under Safi Records, new record label. This record label is just big, and I believe inaenda kuwa very 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 big in Kenya. So the song Mgani is under our as a quality video, quality audio, and kama watu waende download, enda view, enda share, support David Wanda vile tu mmekuwa mkifanya, and I believe God anatupeleka far, and God bless you so much for supporting me since day one. Na wewe pia bro, toka day one. Big shout out, thank you very much for creating time to be here with us. Asante manzi. Naambiwa we're just about to go on a short commercial break, but nataka kwenda kuongea na Jebet pale kidogo, and there's also a beautiful lady atatukumbusha jina, and then how do people find you on social media? Instagram David Wanda KE, Facebook David Wanda KE, Twitter David Wanda KE, basically everywhere. David Wanda KE. Asante sana for creating time to be here with us. Nashukuru bro. Asante. Mesikia, go download this song Mgani by David Wanda, #KTN Lifeandstyle, #Artistic Tuesday. Akachi, usitoroke. David Wanda nimekurelease. Akachi, when utatupeleka break ukicheza guitar. Right about now, I'm going to just do a brief introduction. Good morning. We want to get to know you. Ambia watu jina, and you're an artist. Just talk to us about that a little bit. Good morning. I'm Ayoliva. Mini abstract painter. Abstract painter. See, sorry. We're going to talk about that in just a moment. And then let me talk to Jebet. Talk to us kidogo. Ambia watu jina, and then what you do. Hi. My name is Pascaline Chebet. I am a string art artist, painting and pencil, but I'm more into painting because it's really cool. I love it. Okay, nice. Ebu niambie, how is the journey as ladies in that field so far? So challenging. Nateta actually. Kwa nini unateta? Well, kupata gigs ni noma. Si hata hivyo, kuna expectation wase wanakuanga nayo. They like kawe ni dem. Wakuone unafanya art like hiyo kazi yako inakaaje, as in so they're not low expectations, yeah. Low expectations. Yes. Have you faced the same, Shabet?
Yeah, but I have a funny story. Kuna siku I met some guy. I was doing the string art. Akaniambia I was not looking to date a carpenter because string art is more of nails and board. Ati akakwambia nini? I was not looking to date a carpenter. So I was like, Wait, were you wow. dating? No. Akakwambia baby nime left group. Hapana. It was like the first day, like you are meeting, and then I'm like, I do string art. It's like, what is string art? Nikamwambia it's paint, it's nails and strings. And then I thought it was a joke, but I think it was real. Oh, So akakwambia. nikasema, sawa basi, kumbe madem tunaonewa hivyo. It's okay. But hakuna story na kuonewa because I'm looking at your art. What are you working on? And also you're going to tell us, explain your art to us. What are you working on right now? This is a wolf. It's more of toxic love. So it's a wolf beating another wolf. Yeah. What's the technique you're using so far, and what kind of paint are you using as well? I'm using acrylic paint on canvas, and I'm more into realism. Yeah, acrylic mpaka nimeikram. Kila mtu hutumia acrylic. Si kila mtu. Oh, so on canvas that's the best thing to use? There's also oil-based paint, but for me, I prefer acrylic because it dries up very easily. So I don't have like to kuchafua kila mahali. Na ukichora mahali upate ni kama haijatokea sana, unafuta aje? See, you just paint over it. Paint over it. Yeah. Ngikwa me trust you. That's why I Hakuna think I did become an artist. So toxic love, one wolf beating the other. Yes. That's the expression you're working on, and I Yes. believe that in the 2 hours that you're going to be here, you're going to be I should working have on it. finished. Sijui kama utakuwa umemaliza, but if you don't finish, you're just going to make sure that we get someone to buy it. Sindio? Yeah, sure, by the way. You want to sell it? Yes. At how much? After the show. The highest bidder. Hey, girl child Kaliwa said 300,000. But she just decided not to say it because the No. highest bidder is 1 million. Sindio? Hata Okay. nitoke na 1M leo, si ndio? Unaweza toka na 1M. Liz, Yes. hii work of art by the way, it's a mixture of techniques. Naona mpaka umeandika sijui hapa. Jemo, I'm sorry, it was not my fault. No, but there's some things that you've written there. Yes. Please explain to us your work of art. I guess so. First, art yangu inahanga about Naweza ishikilia? yeah, Let me hold it so that you can explain. Okay, right there. So art yangu mostly inahanga about kuexpress chenye inafanyika kwa society. Like nataka kuonyesha watu, I just want to touch that heart. Okay, kama sasa hii it was about addiction, nimeandika in boulder whatever, ukiwa mbali ni addiction unaona. So like hizo challenges zenye youth wanapitia. Like ukiangalia hapa hivi kuna hizo issues zote, kuna hate, these stories zao, issues zao, this violence, kuna disorder, alafu unajua young people akikuwa frustrated hataenda kusema, hataenda kuambia msee. Ataenda either kuchukua drugs, kutumia drugs ama suicide. So you believe that the youth are going through a lot? A lot. Nobody is being told and nobody is Yes. working on it to make sure that the youth are heard, sindio? Yes. So art is one of the ways that umetumia kuweza Express, tell that story. to unafeel people. kama watu ukichora hivi mtu anaelewa ni nini inaendelea, because there is a brain here. Yeah. There is a brain here, there is some kind of Pills. pills right here. Yeah. There is ganja here. Watu wa ganja. And then there is like alcohol there, these bottles. And then hapa hivi ni nini? Ini mdomo yake, like nikifuta hivi inaonyesha some kind of chaos. Haezi ongea, haezi express. But you've written words like R, so it's like anger. Yeah, frustration. Frustration. Basically, yeah. And then, then the unajua- addiction part. Yes. This is a deep piece. How much would you sell it for? Ama pia ni wa Also bidder. highest bidder, yeah. Oh, Actually say my exact. Hey, girl child. Hey, highest bidder. Okay, so let's see how it's going to turn out. But if you're out there and you're going through something, by the way, hashtag KTN Lifeandstyle, if you hit me up and tell me, I'll follow you back so that we get to help each other. Because art is nothing if you can't be able to find solutions. Yeah. So if you're out there, a struggling artist, a well-established artist, or just a young person, and you need help, kama uko na addiction fulani unahitaji help, if you hit me up on maybe IG pale, Instagram, we'll make sure that you get to find help. Sawa sawa? So if Yeah. you're out there, make sure that you find help. Ongea na mtu. Depression is not such an easy thing. So we are using art to make sure that if you're out there and you feel like you're in a point where you cannot be able to maybe express yourself, you can actually find friends to talk to. So
tafadhali, let's use that, right? Okay. Ninataka kuongea about some of the things that you go through. Maybe art, come up na piece kama hiyo ni cheap ama ni like paints. Is it an expensive venture? Brushes, nini? Is it expensive to be an artist? It's very expensive to be an artist, like very expensive. I remember kuna time nilikuwa nimeenda kubuy brushes TBC, and like one, like a small one, sijui size gani, it was one goes for 700 bob. Nikaambiwa niache hiyo career. Ati kama uko ready kununua uache. Niachana na hiyo career, it's Chebetwe niambie wewe ilikuwa aje? Is it cheap to be an artist, by the way? It's very expensive. Mine in terms of time. Okay. So What else do you do apart from just art? I'm a model, director for East Africa Kids Fashion Week. Hey, sorry, director. Hey, girl, meamua kamba mbaya. Okay, you're talking about director for So I'm a director for East Africa Kids Fashion Week. It's a brand for kids modeling. So on weekends I do modeling, like Saturday and Sunday. Like in a weekday mostly I'm on my paintings. Okay. But these paintings hufanyika mostly usiku. Okay. Oh, because it's easier, there's no noise, there's no interruption. It's not even about inspiration kanakuja kana kuamsha. It's not even about noise, because I watch movies when drawing. Okay. Yeah. Ati you watch movies when drawing? Yes. It's weird. That is multitasking on steroids. Unajua? like you're just looking at work of art and then also expressing yourself. I think because on movies they have some good setups. So sometimes unaiangalia kitu unaona by the way inaweza ingia kwa nini yangu hivi. So it really helps, but mostly hata sionangi, nasikizanga tu, nikishaona character nasikiza tu, and then I continue drawing. Okay, so we're going to go on a short commercial break. I hope to come back with you and talk to you more so that people can get to find you on social media. But right about now, I want Akachi to play something for us. Sijui kama uko tayari. Born ready? I play I sing. Okay, sing. Let's go. We're going to go on a short commercial break, and if you're out there, hashtag KTN Life and Style, we're going to continue the conversation with Liz and, of course, Chebet. But it's a good morning. Why? Because you're watching. And why? Because we're expressing ourselves. But keep it KTN. Chozi yangu yote yamalizika, mimi nitalala na nani? We unaenda, mimi mpaka ni mawazo, mimi mpaka ni kuwaza. We unaenda, kama ile njia yako wenda, kama ni maisha ya kufuata, wewe dada, rail on, rail on, rail on, rail on, seems that's the way. Rail on, rail on, rail on, seems that's the way. Mpaka ni mawazo, hapo nani achango, kama we unaenda.